as águas da catarata nas pessoas, sei lá. Ai, que ótimo! Isso é barato, aquelas coisas. Ai, que A gente delícia! tá tomando bolinha de sabão. Cada um leva um negocinho de bolha de sabão. Vai ficar Ai, a gente, às vezes, cada um fica meio complicado. De repente, é só ir no centro, a gente compra aquelas coisas de criança, assim. É aquela que É bom todo mundo igual, né? Assim, as peças, porque um vai com vidro grande, outro pequeno, sei lá. Isso. Eu sou engenheira, então é bom tudo igual, né? Vamos organizar para comprar esse amarelo e azul e branco, né? As gotas das águas da catarata, né? As gotas. Já está. Muito legal. Quando chegar no Gnani, todo mundo solta a bolha pro Gnani. Eu amei! Lindo. Vai... A Cláudia busca Isso é criatividade. Cláudia, tu compra Eu preciso deslogar por causa do Shuddha. Mas a gente se encontra na outra terça, antes da satsang, tá? Dani, me envia seu telefone novo, que eu tô com o antigo. Eu mando o WhatsApp para você e você não responde. Então, eu devo estar com o antigo. Não, mudou meu telefone. Eu já te passo já, tá bom? Beijo, gente. Eu vou voltar para a reunião para traduzir, mas enfim, eu daqui lugar. Jai Sachidanand, can you hear me? Sachidanand. Yes, Shuddha. You are here. Sorry. Excuse me, just a minute. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir para... Shuddha, you are mute. Ô, mãe. Acho que eu vou ter que ir para a Índia de novo esse ano. Todo mundo está pedindo o meu relato. Diz que o Gnani chegou lá na Índia, depois daqui, ele foi para os Estados Unidos, né? Depois para o Canadá. Aí, a hora que ele chegou lá na Índia, estava tendo um encontro de 12 mil macacos. E ele contou 2 relatos dele. How about it now? Can you hear me now? Yes. All right. Who is going to be with me today? Danielli. Hi, Danielli. Jai Sachidanand, Shuddha Bhagwan. All right. So let us begin. We are going to be in the 8th session of the Siddha Stuti today. Vai fazer a 8ª sessão do Siddha Stuti. And before we begin the Siddha Stuti on this 5th day of June, let us have... Antes de começar o Siddha Stuti, hoje, 5 de junho. Let us have some volunteers sing the three mantra. Who will volunteer? Então, quem se voluntaria hoje para fazer o Trimantra? Yeah, let's see here. No, I know we have. Let's have Antonio. Antonio. Huh? Shuddha. Okay, Antonio. Can you turn on your video? Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. Yeah, okay. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddharam. Namo Ayariyanam. Namo Vasanam. Namo Lois Savasahuna. Esupancha Namo Karo Sava Bhava Panasano. Magalan Savasing. Paraman Havai Magalan. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Yavasaman. Namo Loi Sava Sahunam.
Asapancha mukaro sabha bhava panasani mangalan cha savasim paraman havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satidanand. Jai Satidanand. Jai Satidanand. Namo Vitrakaya. Namo Arihantana. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasanan. Namo Loi Sava Sahunan. Asa Pancha Mukaro Sava Bhava Panasano Magalan Cha Savasim Padaman Havai Magalan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satidanand. Jai Satidanand. Jai Satidanand. Wonderful. Thank you so much, Tony. Wonderful. Jai Sachidanand. Jai Satidanand. Jai Sachidanand. Now, where is our Danny? Danny, where are you? Here. Okay, good. I wanted to share something here that you all need to take note of. I need to know from you, as you look at your own Charan Vidhi, whether you have at the beginning of your Charan Vidhi, at the beginning of your Charan Vidhi. Charan Vidhi, Português? Yeah, yes, in the Portuguese Charan Vidhi. Ele está pedindo para a gente verificar uma coisa aqui no nosso Charan Vidhi. Okay, I will share here. This is like, this is the Gujarati Charan Vidhi. Ele está compartilhando o Charan Vidhi em Gujarati. And then as I turn the page, it says here in Gujarati Charan Vidhi. You see? E aí tem uma página que diz Charan Vidhi. And then when you turn the next page, when you go to the next page, of course this is... E aí na próxima página... The inside it shows what is this book, where was it printed, etc. You don't have that, so that's fine. And then são as informações sobre o livro, que o nosso não tem. O nosso tem, ours in the first page, the information about the book. Okay, now below, just go, let me see, somewhere in there on the first page, keep looking, and then the next page is the Tri Mantra, which our dear Tony just recited. See, it is in Gujarati, you see. E aí aqui tem o Tri Mantra na próxima página. And then it has been, and then I don't know whether it is said below the Tri Mantra, whether you have to recite morning and evening 5 times. Does it say recite it 5 times morning and evening? Does it say that? At the bottom of the Tri Yes, 5 times. Okay, good. Yeah, 5 times morning and evening. Yes. Okay, E aí ele está perguntando se está escrito que tem que recitar o Tri Mantra 5 vezes, toda manhã e noite. Está aqui. Okay, then when I turn the next page, this is the page where this thing is mentioned. What is mentioned here, I will show it to you so it gets recorded. I know it is in Gujarati, but I will just hold it so that it gets recorded for purposes of this recording. Now I will read what tem essa página que ele está colocando para poder gravar, e aí ele vai ler sobre o que se trata. Now the heading here, it says the secret of attaining the grace of the Gnani. E aí o título é a graça o segredo de como conseguir a graça do nosso Gnani. You see this heading in black, it says Gnani
Krupa Prapti no Rahasya. You don't need to worry about that. But it just says Gnani Krupa Prapti no Rahasya. And in that Rahasya means the secret, the most secret, the deepest secret of attaining the grace of the Gnani, you see? Então aí o título ele quer dizer o segredo profundo de como atingir, conseguir a graça do Gnani. And then below that is number 1. There are 2, 1 and 2. Number 1 is Param Vinay, and o primeiro é número 1, que está escrito Param Vinay. And the second one is, in quotes, Hu kain janto nathi e bhav. In other words, the second one says, I do not know anything, that view and intent inside. You see? E o segundo são os dois segredos, né? E o segundo seria eu não sei nada. Essa intenção, eu não sei nada. This is part of the original Charan Vidi that used to be given out way back. You see, this is what I am holding in my hand now is the Charan Vidi that used to be given to Mahatmas when Dadashri was giving the Gnan Vidi, you see, after the Gnan. E isso é parte desse Charan Vidi antigo que costumava ser dado para os Mahatmas que recebiam o Gnan Vidi do Dada. All right, now, what I just want to, now I want to ask you. What I want to ask you is, do you have those 2 sentences somewhere in your Charan Vidi? Number 1, absolute humility, and number 2, quote, I do not know anything, that view. You have that? Let me see if it is in the end, because in the beginning, no. Let me check. Ele está perguntando se a gente tem essas 2 frases no nosso Charan Vidi, e eu acho que não. Tem não, Dani. Não, né? Deixa eu ver, tem aqui em espanhol. Você sabe que eu já ouvi isso, mas eu não acho isso no Charan Vidi, sabia? No livrinho nosso. No. Okay, all right. So what Even I have this in Gujarati, there's not this. Yeah, I know, but this, you see, this is important. What I just shared with you, this page, it's just a small page. Let me just cover it. You see, there's something that is. So this needs to be in your Charan Vidi, okay, in the translation. It's it's somewhere, next edition, Denize, when the next one comes, when it's printed, this page needs to be in there, okay? Essa página tem que estar lá. Okay, and what is... Você pode... Can you send me this? Yeah, I will send you. I mean, I'm just sharing with you because you both, it's these two, number 1 and number 2, Param Vinay and I do not know anything, is in the beginning of all books of Dada. All books of Dada. If you open up any Aptavani, any small book, you will find on the first page where, she showed me who printed it. It used to be there, Yeah, right? Who is it printed by? There it is. The price of the book. They write the price, you see? Yeah, ultimate humility and around it's here. I don't know anything. Está aqui no Aptavani. Não, mas no nosso Charan Vidi, está no preço. Yeah, but they don't write, you see, that's in the Charan Vidi, this... Oh, yeah, this is very small. Very small. Really small. In our Charan Vidi. Yeah, you have that. Yeah, you don't have that, you see. So it doesn't matter. It needs to go as a separate page or because this I want to share with you all that these 2 requirements is the secret of attaining the grace of the Gnani, you see. These 2. Isso é muito, essas duas atitudes, enfim, essas 2 sentenças são muito importantes porque elas são os 2 grandes segredos de como atingir a graça do Gnani. Okay, now so keep that in mind. I will share it with
Denise so she can share it all with you, add it on, all right? Ele vai compartilhar com a Denize e aí a Denize vai poder depois compartilhar com a gente. And for completion's sake, I will just complete this here, because then it says, below that it says the name of Mahatma, Mahatmanu Nam. So this see, there is a little space left, semicolon, what is the name of the Mahatma, you see? Aí tem espaço para colocar o nome do Mahatma. And then, you see, and then it is written, Janma Janma Divas, means the day when you are the day when you will never be born again. E aí está dizendo, também tem uma sentença para você colocar ali, o dia em que você nasceu para não nascer nunca mais novamente. The birth date of, in other words, the birth date of immortality, you see, the birth date of immortality, the day you become immortal, you see, the day a data de nascimento da sua imortalidade, o dia em que você se tornou imortal. You see, the day you become immortal. And so then, when the Mahatma is given this Charan Vidhi for the first time, the Mahatma writes down his name, and then he writes down the date, you see, because that's the date he receives the Gnan Vidhi, you see. All right? He receives the Gnan. Então isso era dado para os Mahatmas, para que ele colocasse o nome, e a data do dia da imortalidade, que seria a data do Gnan Vidhi. And then finally, there is a very big bhavna of Jagat Kalyan at the bottom, which is also, I might as well finish. It says, Jagat Bharna Sant Purusho, Sat Purusho. E aí há uma sentença que é esse bhavna, essa intenção forte de Jagat Kalyan. Yeah, it says, Jagat Bharna Sant Purusho, Sat Purusho, Ane Pragat Gnani Purush, Akha Vishwanu Kalyan Karo, Kalyan Karo, Kalyan Karo. You see, now what it means is, all the saints of this entire world, then all the enlightened beings of this entire world, and seres desse mundo, and the manifest Gnani Purush. You see, the manifest Gnani Purush may manifestado. So these three categories of human beings, you see, may they all do the salvation of the world, do the salvation of the world, do the salvation of the world. You see? Possam todos eles trabalhar para a salvação do mundo, a salvação do mundo, a salvação do mundo. This is a very, very, very important page in the Charan Vidhi, what I have just shared with you. Because, é uma página muito importante do Charan Vidhi, por isso que ele está compartilhando com a gente. Because what we have just shared is really, you can struggle, in the life after the Gnan Vidhi, the most important thing that needs to be kept in mind is that we need to continue to have the grace of the Gnani, you see, the Gnani Purush. Na vida que se segue depois do Gnani Vidhi, o que a gente tem que ter em mente é que a gente continuamente tem que estar e conseguir a graça do nosso Gnani Purush. Now, as you all know, the grace of the Gnani Purush began for all of us the day we received the Gnan Vidhi. E a graça do Gnani Purush começou para todos nós no dia que a gente recebeu o Gnani Vidhi. Yes, but this Param Vinay, the first part, the absolute humility, that sometimes is missed, or it decreases in our interactions where the Gnani is present or where the Gnani's Mahatmas are present, you see. E às vezes essa primeira sentença, em Gujarati o Param Vinay, essa humildade absoluta, ela às vezes se perde nas sequências da vida. You see, wherever there is a gathering of the Mahatmas of the Gnani, leave alone the Gnani, where the Gnani is there is absolute humility.
But even where Mahatmas have gathered, like for instance, we all have gathered here right now, you see, absolute humility is necessary so that the energies of the satsang only come within us, you see. E o que ele está dizendo é que esse paramvinay, essa absoluta humildade, ela tem que estar lá quando o Gnani vivo está presente, claro, absoluta humildade, absoluta rendição em relação a ele, mas que ela tem que estar presente também em qualquer reunião de Mahatmas que estejam juntos, né? Porque só com esse paramvinay, só com a absoluta humildade é que as energias do que realmente é um satsang podem acontecer. Yeah, and that paramvinay, the perfect way to really begin with paramvinay is what Tony recited, you see. It's a surrender, you see. Melhor forma de começar o paramvinay é como o Tony começou, né? Fazendo o Trimantra. It begins with that, and then it is helped. It is helped with this other bhavna, with this other deepest inner intention, which we all recite as a second component of our satsang, which is what we will have Marcia, our dear Marcia, recite. Marcia, recite the 9 columns, please. All the 9 columns, one time each. Okay, Marcia? E aí ele diz que essa humildade absoluta, ela se completa e ajuda a trazer à tona esse bhavna, que seria bhavna em Gujarati, essa profunda intenção interior de estar em Paravinay, na absoluta humildade, e a gente começa com o Trimantra e completa isso recitando as 9 cálamos. Aí ele pediu se a Márcia pode recitar as 9 cálamos para a gente. Posso. Estão me ouvindo? Yes. Tá. Hoje eu aprendi a usar o Zoom, sozinha, aqui na maior loucura. She's saying that today she learned how to use the Zoom alone in the phone, and it's perfect. Good. Very wonderful. Profundas intenções interiores. E do Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior absoluta para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. 2. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. 3. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. 4. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. 5. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar, nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. 6.
Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter qualquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. 8. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. 9. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Consciência do Eterno é bem-aventurança. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Jai Sachidanand. Give my love to Mama, huh? Your mom. Ele está mandando saudações e amor para sua mamãe. Muito grata. Yeah, we remember the time when Danny and I were with your mama. A gente lembrou dos dias que estava eu e o Shuddha lá com ela. Yeah. Okay, so Shuddhatma Bhagwan. Okay, so now Denize, keep one Apta Sutra ready to share. You have I know you have a bunch of them. So keep one Apta Sutra ready, Denize. But before that, we will have Cecilia sing the Tri Mantra for about 3 minutes, shall we? Então, ele pediu para a Denize ficar com o Apta Sutra pronto para compartilhar e pediu para a Cecília cantar para a gente o Trimantra por 3 minutos. Trimantra? No. The Dada Bhagwan Nasim Jejikar. Yes, sorry. Dada Bhagwanina Asima Jai Jaikare Ho. 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 Dada Bhagwanina
acima Jai Jaikari Ho, Dada Bhagwanina, 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 acima Jai Jaikari Ho. Thank you. All right, Jai Sachidanand. Did everybody get this? What in the chat? What I have written, Danny? Se todo mundo viu no chat o que ele escreveu. See, when it's a good idea. We need to translate, yeah. It's a good idea when somebody is singing, whether you're singing or whether somebody else is singing, try to get into the practice of reading those words. Read those words as you read. Quando a gente estiver cantando, a gente mesmo ou outra pessoa estiver cantando, a gente tentar começar a prática de enquanto está cantando, ler as palavras uma por uma, Dada Bhagwan assim de cara. So you tell the middle one, read those words, and you see how he is reading those words. Então tem aquele no meio desse processo que está lendo essa palavra, e nós somos aqueles que veem quem está lendo essa palavra. Does everybody understand this concept? Is there anybody here who doesn't understand that reading Dada Bhagwan Nasim Jejikar Ho? Does everybody understand this? Se todo mundo entendeu isso, se tem alguém que não entendeu esse processo de ler as palavras da Bhagwan assim Jejikar Ho? I think everybody here understands that, so we will not go deeper into it. Ele entendeu que todo mundo entendeu perfeitamente isso, que ele não vai muito mais profundo nisso. Very good. Dani, Dani, Shuddha, uma vez o Shuddha falou que a gente tinha que ver as palavras passando na frente dos olhos. Virginia is saying that one time you said that we need to see the words passing through our eyes. It's like yes, you can see them even when your eyes are open. You can see them. You see? Yes, you're right. É isso mesmo, que mesmo que você esteja com os olhos abertos, que você seja capaz de ler essas palavras. See, because the process, the seeing is, you can see them even though your eyes are open, you can see them, or you can see them better when your eyes are closed, you see. But this is a good idea. Com os olhos abertos você pode ver, mas que a gente consegue focar e ver melhor com os olhos fechados. Yes, you see, if you hear a loud sound, whether that sound is a good sound, pleasant sound, or an unpleasant sound of a word, if you hear that sound, there is a reception that the ears pass on that sound inside, and then if you get into the habit of reading that sound or reading that word, if somebody says, stupid, you are stupid, okay? Now, if you get into the habit of reading that,
If you get in the habit of reading that, then there is a buffer, you see. You don't receive it. If you get, supposing I tell Danny, what kind of translation you're doing? You're stupid. Now, immediate reaction is to receive this without reading it. But if you get into the habit of reading the word, you are stupid. You say you are stupid, then you have entered into a little insulation. There is the sound, then there is the reader of the sound, and then there is the receiver of the sound, and then there is the sufferer of the sound, you see? Então, ele disse que quando a gente só ouve um som, que existe essa receptividade no ouvido, que é uma forma de receber esse som. Mas quando a gente recebe um som e lê as palavras desse som, há um approach diferente de como a gente recebe aquilo. Então, por exemplo, ele deu o exemplo, se ele diz, Danielli, que tipo de tradução é essa? Você é estúpida? E aí eu só recebo essas palavras entram. Mas se eu leio essas palavras, então, você é estúpida, passa a ter um outro processo de receptividade, no qual tem um no meio aí que começa a observar quem está lendo. Então, esse que observa quem está lendo essas palavras, ele ganha um isolamento do que realmente são essas palavras. E uma outra consciência de como ouvir essas palavras. So it begins with you see, so it's a good way. You're not going to immediately read the words. The best way to read the words is to begin with something as beautiful as Dada Bhagavana. You see, so now you are going into the true upayog or applied utilization. Upayog, applied utilization, applied use, you see, applied use. Então, a melhor forma de entrar nesse estado, que é lendo essas palavras, que é criando esse isolamento e entrando na consciência do ser, é começando a ler algo muito bonito, né? E como Dada Bhagwan, assim, J.J. Karevô, para ajudar a gente a treinar esse upayog, essa consciência aplicada no ser. It's a good way because Dada Bhagwan will, you're singing, you're listening, you are entering into the worship of the self only, but... É uma forma muito boa de começar essa prática, porque a gente está cantando, a gente está lendo, está ouvindo e está entrando nessa devoção ao ser real. And that reading practice will then enter into, you're now, instead of enjoying the sounds, you see, you know by reading the words, you become more aware of the different levels of separation. Então, não somente ouvir, mas também passar a ler as palavras, a gente começa a ganhar consciência dos diferentes níveis de separação que a gente pode ter. Yeah, and of course, you see, this is a very easy way, it's a very beautiful way of entering into pure applied awareness, Shuddha upayog, you see. Então, é uma forma muito bonita, muito fácil de entrar na consciência, na pura consciência aplicada no ser, no Shuddha upayog. Yeah, it's a pure applied awareness because, Cecilia is singing, we are all listening, but it doesn't matter whether it's Cecilia singing, there's somebody singing it in harmony, or the notes are off, or the keys are off. It really doesn't matter. You are reading those words, you see.
the reader comes in. There is a reader inside us, you see. Então, por exemplo, se tem alguém cantando, não importa se ele está cantando no tom, na melodia correta. O importante é que a gente, lendo as palavras, a gente se coloca nesse lugar da pura consciência aplicada no ser. Yes, every word that rises in front of us carries with it tremendous amounts of energy, you see. Então, cada palavra que chega a gente carrega uma carga tremenda de energia. You see, just a simple word can lift up a human being or can sink a human being, you see, just one word. Somente uma palavra pode elevar um ser humano ou pode derrubar alguém completamente. And Dada is lifting us up higher by saying that enter into the beauty of the words, enter into the true appreciation of the words by beginning to employ the reader within you. You see, ele coloca a gente num estado super elevado quando ele dá pra gente essa prática de como entrar na consciência desse leitor das palavras. Yeah, yes, employ the reader. It's so easy, you see. It's so easy. Sometimes what you do, sometimes, we are all used to somebody saying something, we say we write it down. Somebody is saying something, we write it down. As students, we write down everything because we want to focus, we want to give special importance to those words, what the professor is teaching or your teacher is saying. But here, this is a totally different inner avenue of liberation. You see, this is now opening up new avenues of liberation. You see, new. Por exemplo, esse estado de empregar esse leitor das palavras e de observar esse leitor das palavras é diferente de quando a gente está estudando, a gente ouve alguém falar e a gente anota ali palavras, porque a gente quer dar importância, a gente acha que aquelas palavras são importantes. Isso é um processo. Mas o processo de empregar esse leitor é um processo muito mais elevado do que somente anotar, fazer notas das palavras. Yes, it's easy, and it's again one of those beautiful gifts from Dada, which he says, I will never ask you to do anything, you see. É fácil e é mais um dos tantos presentes de Dada e que está muito relacionado com aquela frase que ele diz, você não tem que fazer nada. Yeah, he's just saying, are you reading? Are you reading? That's all he's saying. Read, you see. But you see, it's not there are two types of reading. One is the ego is doing the reading. The other one is you, the awakened one, is seeing how the real you is now getting into seeing the awakened one read. The awakened one reads, you see. Então, ele costumava dizer, leia as palavras. Por quê? Então, não é o ego que vai ler, não é como o ego lê, né, as palavras como normalmente isso acontece. É o ser desperto, lendo essas palavras e a alma pura, o verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu, observando isso. You see, it's not a question of correcting it, or is he reading it right or is he not reading it right? You see, it's a question of simply, if you know that the reader is reading, then you will also know that he gets tired of reading this and he wants to go again into the enjoyment of the singing, you see.
Então, quando você tem consciência, observando esse leitor, lendo as palavras, você vai também estar na consciência, observando quando ele fica cansado e quando ele entra somente na contemplação do cantar, sabe? Então, você está nessa observação completa do que acontece ali durante esse processo. It's a slow addition, you know, it's something like 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. You can't, and then it will build up. You can't just, it is not easy to be the seer of everything that is happening, but this is one way of increasing your energy of seeing, you see. E claro que isso não é muito fácil de se manter muito tempo, mas, e que não é, a gente não é fácil manter-se como observador e o que observa e conhece tudo, todo o tempo, mas esses 2, 3 minutos fazendo esse exercício vão ajudar a gente a ir despertando essa consciência aplicada no ser. And also, thank you, my dear Cecilia. Cecilia is translating. That's fine. You see, this practice. Next time you hear the word very loud insult on the street, or you know, somebody that is around you use a very hurtful word. You see, your dada inside, your energies will go towards reading that word. You will be reading the word rather than you will be suffering that word, you see. E aí, falando sobre essa prática, por exemplo, na próxima vez que você ouvir um insulto, algo muito forte, você entrar nessa consciência de ler essas palavras com a separação e não sofrer o abuso, o insulto dessas palavras. You see, by the same token, if somebody says something very beautiful, somebody like a complimentary word, you know, that again, that habit will come in terms of reading that complimentary word. Somebody says excellent, somebody says bravo, beautiful. Then again you read the word, you see. Then you read the word. E aí, da mesma forma, com a prática, que a gente consegue, elevando essa prática, aumentando essa prática, quando a gente consegue manter essa separação com o insulto, a gente também consegue entrar nesse estado de leitor e manter essa separação quando você ouve um elogio, quando alguém diz, isso está excelente, isso que você fez foi ótimo. E aí, com a prática, a gente também consegue estar na pura consciência aplicada do ser quando ouve um elogio também. So, you know, then you come back, you see, when you read the sound, when you hear the sound again, when you hear it the way you're supposed to hear it, then you will see that this is nothing but a taped record replaying. It's a taped record that is now unwinding, you see, unwinding tape. Você, através desse processo, você ouve essa palavra da forma como ela tem que ser ouvida mesmo, né, com a consciência pura aplicada do ser, e vê o que essas palavras realmente são, e aí a gente vai poder entender e ver como essas palavras são somente uma fita já gravada. Okay, Shuddha. Thank you. So now, Denize, do you want to share something? Are you ready to share an Apta Sutra? Denize vai... Yes. Sutra. Okay. I put in the chat. Did you see? Eu coloquei no chat o Apta Sutra. We received today this Apta Sutra by e-group. Nós recebemos hoje pelo e-group esse quote of the day, sabe? All right, but you did. Okay, so this is... If you want, I can share the screen. Yeah, you share. Yes, yeah. Please do that. Ela vai compartilhar a tela do Apta Sutra que a gente recebeu hoje, quem está inscrito no e-group. Peraí. Just a minute. I'm a little lost here. Okay, let's see. Peraí. First, will I have to allow you to share it? I don't know. No. Go. I'm just lost. Espera um minutinho. Cancela. Cadê o Zoom?
Share. Here. Pronto. Are you seeing this? Yes, I see it. Okay. Okay. We received this today. I thought it's so beautiful. A gente recebeu hoje, ela achou muito bonito. Okay, so I'm just going to read this in English, and then you read it in Portuguese. Okay, it is Apta Sutra 3001. It is very difficult to understand what we are saying. A recognition of the self will not happen in this. Those with a lot of intellect keep on assessing it through the intellect. This self is not something that can be measured through the intellect. Okay? It's amazing because it's what you just were talking about. É interessantíssimo, porque eu selecionei essa Apta Sutra e aí de repente ele começou a falar disso. E assim, é muito difícil entender o que nós, o Gnani Purush, sempre que tiver chave, é uma coisa do tradutor, ou do pessoal que traduziu do Gujarati, ou pro inglês, ou do inglês para o português, dos tradutores colocando, tá? Então, é muito difícil entender o que nós estamos dizendo. O reconhecimento do ser, vastu, não acontecerá nisso. Aqueles com muito intelecto continuarão a avaliá-lo através do intelecto. E o ser, não é algo que pode ser medido através do intelecto. Absolutely. Good. Yeah. Okay, so let us come back to not sharing this. Okay. And now Dani continues, okay? Sorry, yes, right, yeah. Okay, right, I found, okay, it's there. It's easy to, everybody understands this sutra easily because here the intellect is not operating. Here means with the Gnani, for Mahatmas, the intellect is not Então é fácil para a gente entender esse Apta Sutra, porque aqui nós, em satsang, como Mahatmas, diante do Gnani, o intelecto ele não opera. You see, it's been probably picked up from a satsang where there are Mahatmas as well as non-Mahatmas sitting in front of the Gnani, you see. Então, provavelmente isso foi dito em um satsang onde haviam Mahatmas e não Mahatmas sentados em frente ao Gnani. And also, yeah, and the Gnani, in essence, this is where he says its intellect is not something that will subside or shut up in the absence of the grace of the Gnani, you see. It's the grace of the Gnani is needed. Krupa, Gnani Krupa. Então, para que o intelecto se silencie, é preciso a presença, a graça, o Krupa de um Gnani. You see, grace of the Gnani is not something that can begin unless these two that I shared with you are operational, you see. E a graça de um Gnani, ela não pode operar, ela não pode começar sem essas duas qualidades, sentenças, enfim. Passam no início, os dois. Require the two, you see, and for the ones who are in this view, continuously in the view that I do not know anything as far as all matters of the soul are concerned, as far as the real is concerned, the real thing, you see. Sorry, I lost. It was a little bit cut. It says, in matters of the self or in the matters of the reality of the thing, you see, the self, I do not know anything. This is so important, you see. I do not... E se tratando do ser, em relação ao ser, essa segunda sentença, eu não sei nada, é extremamente importante.
You see, and the Gnani somehow, our Dada somehow manages in every satsang with his beautiful approach to continue to give that which results in the listeners always in a surrendered mode. You see, always to a surrendered mode. To surrender mode means receptive mode. You see, I surrender and therefore I receive. I surrender and therefore I receive. You see. O Gnani Dada tinha uma forma de alguma forma fazer com que todos os que tivessem satsang com eles estivessem operando nesse modo de não sei nada e no modo de rendição absoluta. Então, ele tinha a capacidade de conseguir com que todos operassem nesse estado de eu não sei nada. And this is an X factor. You see, what Denize shared in this 3001 Sutra is the X factor. It is something that cannot be defined. In other words, you can continue talking in satsang, but there are only the special ones who, for some very beautiful reason, begin to say, yes, this is correct, this is right, this is right. It starts entering in, you see. Sorry. O fator X da questão, né? Porque ele não esse X da questão, né? Eu não sei nada. Ele não pode ser dividido porque ele é que vai fazer com que a gente entre nesse estado de sim, isso é verdade, sim, eu acredito, sim, que é esse modo de rendição. Yeah, it's you see, for us, we have all connected with the Gnani, you see. For us, this is not a question anymore, you see. Our Gnani... Para nós, isso não é uma questão, né? Porque nós estamos todos conectados ao Gnani. Yeah. I have a question about this kind of thing. When you may I ask now? Yeah, please. Go on. Eu tenho uma questão com relação a isso. If you don't use your intellect and the words come to you and you say, you feel it is right. Is this connected with intuition? Because I was transcribing a satsang where Deepak Bhai was talking about intuition as it is a heart thing. It's not an intellect thing. It's a heart thing. It comes from the heart. I understand that in the heart is recorded all your experiences, previous experiences, and it results in this insight. Are you understanding? Yes. Let me translate to Portuguese, okay? Então, o que eu estou dizendo para ele, Dani, se eu esqueço de faltar um pedaço, você me acrescenta. É que assim, como a gente está num estado de entrega e de rendição, e a gente não está usando o intelecto, e algo dentro de nós, quando as palavras chegam, algo dentro de nós fala, é isso, está certo, isso está conectado com a intuição, que é algo que eu estava transcrevendo uma satsang do Deepak Bhai e tinha uma pergunta sobre intuição, e ele explicou que a intuição vem do coração e ela não é do intelecto. Ela não vem do intelecto, a intuição. Ela é resultado de suas experiências anteriores. E eu estava querendo que o Shuddha falasse sobre isso, se tem sentido isso. Yeah. Okay. Yes, yours. Né, Dani? Foi
Foi isso, né? Se isso da rendição e do não intelecto se acaba não usando isso se a gente está conectado usando a intuição. Né? Yes, you're so right, my dear. This, what you have just said, is very connected. You see, it is the heart, really. Isso que ela disse, ele disse que ela está absolutamente correta e de que isso também sim é algo do coração. It is. We all, even before we became enlightened, we knew that there were things that were in our heart that we could not express with our intellect. You see, it is with our heart. De nos iluminarmos, da autorrealização, a gente já sabia que tem coisas dentro do nosso coração que a gente não pode explicar com o intelecto. Yes, the heart, and you don't have to be a professor in college to really kind of to receive the Gnanvidi. The people who are even have never gone to high school or school also do beautifully with this Gnanvidi, you see, because they kind of lead, Você não precisa ser um professor de faculdade para poder receber o Gnanvidi, né? Porque não está conectado com o intelecto. Então tem pessoas que nem sequer foram à escola e têm contato direto e tem resultados ótimos. Yeah, in fact, intellect is an enemy of Gnan, you see. And most of us, having said that, most of us are intellectuals here. And so this is extra merit karma on of all of us, that despite having our intellect, when a very powerful intellect, something special happened and we received this Gnan, you see. Usually, most intellectuals run away from the Gnani, you see. De fato, o intelecto, ele é o inimigo do Gnani, do conhecimento, né? Então, por exemplo, esses que têm um intelecto muito poderoso, que atua muito, eles têm um tremendo karma de mérito de poder passar por cima desse intelecto e realmente contar as palavras do Gnani, porque não é fácil. A grande questão é que o intelecto quer fugir, ele é ao contrário do conhecimento. Dani, isso tem a ver com o que ele falou, não fazer nada, não precisa fazer nada. Margarita is asking if this not use the intellect, it's related to the words of Dada, when Dada say we don't need to do anything. It's connected. Yes. He says when this particular part with reference to we do not need to do anything, that is related to liberation. If you want to get liberation from this worldly problems, then you do not need to do anything. And if you like this world, and if you want to continue interfering, and if you want to continue with the problems and the pleasures of this world, then of course continue with the intellect, you see. So the intellect is not needed for liberation. Exatamente, sim, Margarida, está conectado, sim. E aí quando a gente fala sobre o não uso do intelecto e relaciona isso com não fazer nada, é como ali ter uma opção para liberação. Então, se você quer liberação, você não usa o intelecto. Mas se você não quer, você quer estar nesse mundo, então tudo bem, continue usando. Yeah, I see this. And I want to share one more thing here with our dear Denize. Denize, I'm looking while as you were speaking about this Apta Sutra, you mentioned Apta Sutra number 3001. You see, now very interestingly, Apta Sutra number 3000, just the sutra before that, it says that when the world moves away from intellect and comes to the heart, when the world becomes quote unquote heartily, then everything will become very easy. You see? So this is... Então, o que ele disse é que a Denize ela acabou comentando algo que estava no Apta Sutra anterior, que esse foi o 3000 no 3000, que é quando o mundo opera de uma forma
com o coração, o mundo se torna muito mais suave. You see, so this is very interesting. It is for us all. This particular sutra is more applicable to for our understanding, where you have taken some of your friends for the Gnani Vidhi, or you have taken your friends to the Gnani, and you need to remember that really it is the X factor only. It is the X factor which will connect, you see. For some, you see, because the Gnani can keep on speaking, you see. And então, isso é muito importante para a gente entender esse conhecimento, porque quando a gente leva amigos nossos ao Gnani Vidhi, ou quando a gente traz na Mahatmas para Satsang, a gente tem que entender que o que vai conectar essa pessoa ao Gnani é esse X, né? Esse fator extra, esse fator além do intelecto, que a gente chama aqui de fator X, né? Que seria essa coisa além do intelecto que vai fazer essa conexão, para a gente poder entender isso. You see, and so the Gnani, and I will give you a practical example of all of this. Our experience in Germany has been, in the initial visits of the Gnani many years ago, a few, 5, 6, 7 years ago, we used to have 2 and 3 days of satsang, 2 days of satsang, and then 3rd or 4th day we will have the Gnani Vidhi, we will have the Gnani. Um exemplo prático, que quando o Gnani começou a ir para a Alemanha, nos primeiros anos, primeiro eles tinham 2 dias de satsang, e aí só no 3º dia o Gnani Vidhi. You see, and so those 2 days, or on those days, there will be more, as the more the Gnani spoke, there will be more and more questions, more and more intellect-related questions. Now what the Gnani does is, on the first day, he gives a little bit of a talk. There are a lot of new people who are already there. He answers all their questions for the new people. But the next day is the Gnani Vidhi, and you will see the 3rd day, everybody, all intellect has subsided. You see, all the intellect has subsided. So, what do we learn? Don't waste the time of the Gnani. Agora, o Gnani faz agora é que no primeiro dia, como tem muita gente nova, ele responde... primeiro voltando. O que começou a acontecer foi que nesses 2 primeiros dias antes do Gnani Vidhi, uma montoada de questões relacionadas ao intelecto. E então agora o que o Gnani faz é, o primeiro dia, com as pessoas novas, ele responde as questões, e já no 2º dia já entra o Gnani Vidhi, porque aí no 3º dia a gente consegue ver a diferença nas perguntas que já estão com o intelecto mais baixo. Yeah, you see, so what it means is that the Gnani can keep on, even it's the Gnani himself can keep on doing satsang 1, 2, 3 days, and same people. And, it only raises more questions and more intellectual questions. Give them the Gnani Vidhi. Once the Gnani Vidhi, something special happens, you see. And then now the grace takes over. The grace of this. Maybe it's a good thing to do this here too. Yes, I think we have. That is also a model that we have. Was modified in also Brazil also. First visit in Bahia, we had given more time. But yes, you're right. I think that's what they do. Every time, next time the Gnani comes, only 1 day, don't answer too many questions. Give them the Gnani Vidhi, give them the Garba, make them kind of get into the love and the grace factor, and then see what happens, you see. A questão é que mesmo sendo o Gnani falando, mesmo sendo as palavras do conhecimento, mesmo sendo o Gnan sendo expressado ali, como não há o Gnani Vidhi, não há essa algo especial do Gnani Vidhi, isso fica gerando cada vez mais e mais perguntas relacionadas ao intelecto. Então, eles resolveram mudar isso para colocar o Gnani Vidhi antes e com a garba e com todo esse processo além do intelecto, para que isso se baixe, e aí a Denize sugeriu que isso pode ser feito aqui também no Brasil na próxima vez.
Okay, so my friends, so let us. Just a minute, Shuddha, porque aí o tipo de pergunta muda. A frequência toda do grupo muda. Então, é no sentido de não fazer o Gnani perder tempo, né? Né, Dani? Yeah, and you see this intuition, it's the intuition is a stock, the Sooj, it's called SOOJ, or intuition, you see. It is something that a human being carries on life after life. It's a special thing that you carry on as your special view that is separate from the intellect, you see. Então, a intuição, em Gujarati, o Sud, é algo que, com o coração, a gente carrega experiências, uma espécie de conhecimento e a gente traz de vida após vida. You see, and that same thing is taken over by prajna. After awakening, it's called prajna. Before awakening, it's called that thing that, our friend Kayo is very familiar with, you see. Kayo, he's worked with it a lot, we will, after break, we will have Kayo say something about it, okay? Então, esse Sud, essa intuição, a gente chama assim, antes do despertar, e depois do despertar, prajna usa esse Sud para, enfim, atuar. E ele disse que o Caio usa muito isso e que depois do intervalo, se o Caio pode falar alguma coisa sobre isso. Yeah, it's something that you cannot describe, but it is there. You see, it just kind of pulls in. You get it. You come with it. You see, it's your special stock as you enter this life. Some have more, some have less of it. You see, but it's there. You see? É algo que está lá. E você não consegue descrever, mas você sabe que está lá, você sabe que isso existe. Alguns têm mais e alguns têm menos. Thank you. So thank you for sharing that Apta Sutra, my dear. And we'll come back. Let's take a break. Shall we take a break? Huh? Yes. I just want to say something. Okay. Because there are 48 people here and it's a good time. And I'm going to say in Portuguese and then I can talk to you. Interesting thing. Aproveitando que está todo mundo aqui antes do intervalo, amanhã, quarta-feira, 8h30, mesmo horário da satsang, a gente vai começar um grupo de estudos das satsangs em inglês da Niruma. Então, esse partiu uma iniciativa do time de tradução, com várias metas aí. Primeiro é da gente poder treinar tradução simultânea com o inglês da Niruma, que é um pouco mais rápido, mais tranquilo do que o do Deepak Bhai. Segundo, para os brasileiros entrarem mais em contato com as satsangs da Niruma, porque tem muitas satsangs da Niruma traduzidas em espanhol, mas nada em português. Então, para a gente ter esse momento aí relaxado, dos tradutores estarem tranquilos de poder cometer erros, assim, não ser nada ao vivo, né? Mas para a gente também poder tomar familiaridade com a forma como a Niruma dava, que o conhecimento é o mesmo, mas enfim, Niruma nos dá outra forma de ver, e para a gente ter esse contato. Então, toda primeira quarta-feira do mês, às 8h30, eu trouxe os DVDs da Niruma lá da Índia e eu vou compartilhar e os tradutores vão fazer esse estudo e quem quiser participar é só conectar, tá? We are going to start, Shuddha, a study group about the English satsangs Niruma. I bring some DVDs from Simandar City, and then the translators are going to start to training translation with the Niruma's satsang. Beautiful, beautiful. Yeah, because there are lots of Niruma satsangs translated in Spanish, but nothing in Portuguese. Beautiful. So, yeah, right. Really wonderful. Thank you. That's very good news. That is very, very good news. I just want to share with you that it was many, many years ago, after this, Niruma went to Spain the first time. When she came to Montreal,
she told me, she says, she and I were sitting, she says, I would like for you to go to South America. I would like for you to go to Brazil. I said, okay. I said, Niruma, we don't know anybody there. But Amazing. So... Ele está compartilhando, é maravilhoso, porque antes dela ir para a Espanha, ele estava com ela em Montreal, no Canadá, e ela falou com ele, ela pediu para ele, eu gostaria muito que você fosse para a América do Sul, gostaria muito que você fosse para o Brasil, especificamente. E aí ele falou, mas a gente não conhece ninguém lá. Mas, and you see now Niruma is coming so beautifully to you all, so very beautiful. That's very good news. And our highest namaskars to dear Niruma. Okay? Yes, so yeah. Okay, so we'll be back in 5 minutes, huh? Então, em 5 minutos a gente volta. Só ficar recebendo a energia de Niruma, né, Dani? Para a gente ter essa familiaridade também da forma como ela falava. A gente vai estar só recebendo a energia, né? E esse calorzinho que tem a Niruma, assim, acho que vai ser legal pra gente. A gente começa uma vez por mês, mas quem sabe isso aumenta. E aí, com a gente gravando essas traduções, a gente já tem uma boa base para poder transcrever isso e, de repente, no futuro próximo, até subtitular. A gente tem algumas de Niruma também subtituladas. Isso, e daí a gente pode assistir, né? Depois, botar nas nossas satsangas. Pois é. Agora, eu peguei alguma coisa dela, mas eu achei que ela é bem menos formal. Ela é muito risonha, né, Dani? É aberto. É bem diferente. Assim, o conhecimento é o mesmo. Sim. É igual, né? Claro. Mas, assim, tem um outro approach ali que eu acho que a gente vai gostar, eu acho, como Brasil. É outro pra crute. Tem outro estilo, né? Acho que é legal a gente ter essa familiaridade, porque eu tenho visto esses energizers todos os dias em espanhol. Eu falei, gente, mas tem em espanhol os argentinos. E a gente não tem, porque a gente não tem nada traduzido de Niruma em português. Então, chegou a hora da gente começar a ter alguma coisa, né? Deixa eu desligar aqui um pouco. Tá.
Okay, so we're back. All right. Yes. All right, so shall we get Caio? Caio. Jai Satchidananda, Shuddha e todos Jai os Mahatmas. Boa noite. Jai Satchidananda. Então, a experiência que o Caio viveu a vida inteira fala um pouco disso. Eu nasci numa família de adotou a religião espírita. Shuddha, do you want that I translate in English for you? Yeah, let him finish, and then you can just summarize it for me. Perfect. Huh? Okay. E, bem, natural, eu comecei a desenvolver, através da observação, leituras. Nem sabia por que isso acontecia, não. Mas depois, mais tarde, quando eu me tornei terapeuta e fiz vários estudos, eu estudei o assunto intuição e o assunto telepatia. E dentro do meu procedimento diário de trabalho, eu atuo com uma técnica chamada cinesiologia aplicada, cinesiologia 3-in-1 concept, que lida com esses aspectos. Então, conversando com o corpo da pessoa através dos músculos. Mas eu já observei que, na maioria das vezes, quando o corpo me dizia alguma coisa através dos músculos, ele antes já teria dito para mim, vinha na minha mente. E foi por esse motivo que, em algum momento, eu achei que não estava sendo bom, que eu estava interferindo na terapia e que eu tinha as respostas antes que o corpo dissesse. Então, fui informado que não. É um traço de estrutura-função, que é genético, que lida com intuição e que lida com a telepatia. E é interessante que depois voltei a praticar e no dia a dia, um cliente que aparece, eu observo sua postura, eu entro em contato com ele de uma maneira mais profunda, através do olhar, e existem informações que ele me passa automaticamente. E a partir daí vai só sendo confirmado. Uma pessoa que eu nunca vi antes, eu vou fazer perguntas relacionadas com o que ela está sentindo. E é aí que o meu papel de terapeuta vai funcionar, né? Então, eu sei que, para mim, eu vejo que depois do Gnani, isso aumentou ainda mais. E aumentou, e também, além disso, a minha percepção de mim durante todos os procedimentos, com as pessoas que eu encontro, com os pacientes que eu trato, sempre eu estou me vendo. Então, sempre foi muito abençoado o Gnani para mim. Okay. Vou resumir, traduzir. So what he said is, he came from a family, a spiritual family, and he was used to kind of reading minds and reading things in the world that are different from just read.
friends, you know. Telepathy. Yeah, and then he was not aware what was this, and he starts to work as a therapist and work with kinesiology. Cinesiologia. Yeah, kinesiology. Kinesiology. Kinesiology, yes. And it was interesting for him because the kinesiology works with the muscles, no, the answer from the muscles. But before the muscles say something, he knew the answer in his mind, so he started to enter in contact with telepathy and these things because he was worrying that he was interfering in the treatment and this kind of what he was listening, it was not correct. But with the telepathy, he starts to understand that it was okay and it was good therapy. And then after the Gnani, it's interesting because this starts to increasing more and more. And then not only this, the fact that the difference is that he is aware of himself, not exactly only in the therapy, but in all the relationships, he's always seeing himself all the time. That's the difference. And then it's like improving his way to connect with people. Beautiful. Okay, thank you. See, this is the thing. This is this additional stuff that is beyond the routine human interactions, you see, is what is the carryover from a previous life, you see. Isso é algo que está além, né, das nossas interações rotineiras, né? E é algo, como até o Caio falou, né, genético, é algo que a gente já traz de outras vidas, né? And the other calls it Siddhis. The other calls it Siddhis, but relative accomplishment, relative powers. Siddhis, there are relative powers, you see. And Dada chamava isso de Siddhis, que são esses poderes relativos. And Caio is graced in that he became aware of who he is, and so he did not misuse those siddhis. He continued to help others with it, you see, but with a true. O Caio é muito agraciado nesse sentido, porque tomando consciência, sendo autorrealizado e consciente de quem ele realmente é, ele não vai fazer mau uso desses siddhis, porque esses siddhis podem ser usados para qualquer coisa. There are many healers, Tony, Hoberon, there are a lot of many healers here in this group, but our healing takes on a very special dimension because now we ourselves become truly healed. You see, the healer enters the dimension of love, you see, true love, Então, ele está dizendo que a gente tem vários, como eu traduziria healers? Curadores? Curadores, terapeutas. Terapeutas de cura, né? Digamos assim, que curador às vezes tem um outro sentido. Mas, assim, pessoas que trabalham com terapias de cura, como o Roberon, o Caio, o Tony, e essa terapia, essa cura, ela toma um novo sentido, porque estando consciente de quem eles realmente são, essa cura, ela se emprega num outro lugar ali, né? Que aumenta muito a potência. Yes. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Queria só complementar que a ideia de que tudo que acontece é por conta de Vyavastiti. E a partir desse conhecimento, eu sei que eu estou atuando com a permissão do karma da pessoa, né? Então, isso é muito gratificante e me aumenta ainda mais a consideração ao trabalho, né? It's saying that the knowledge of Vyavastiti is
too important in this because he can understand that he's working with the karma, you know, and then this help Consent. Consent of the other karma, the other person karma, no, and yes, yes. Denize, yeah, I think yes. Yes, yeah, right. You know, we all really now enter into the field of healing because we become aware of the energies that lie within us, and we become aware of the energies of the real doer, you see. So the vyavasthit is the real doer. So there is harmony between both our own energies as well as the energies that allow us in the relative to help others, you see. Então, com o conhecimento de Vyavasthit, há essa harmonia entre o que acontece com a gente, as nossas energias e as energias do relativo. Há uma harmonia entre ambos. Yeah. The more you step away from being the doer, the more beautiful things happen, you see. Quanto mais você está separado de ser o fazedor, mais coisas bonitas acontecem. Yeah. So, shall we go into our Siddha Stuti? Shall we? Então, podemos ir ao nosso Siddha Stuti? Yeah, Denize is laughing. She says, every time we do something, we just go off. So, shall we go into the Siddha Stuti? Right. So, should we go into Siddha? Okay. Aí tá falando que a Danielli está rindo, que sempre a gente vai fora, a gente nunca lê. I think I will share the PDF again. All right, everybody has it, but we will share it again. Vai compartilhar o link do PDF. Dadavani, December 2017 p.pdf, and then the page number, you have. Que é a Dadavani de dezembro de 2017. All right, so I'm going to share it, and then we start reading it, Ele vai compartilhar e a gente vai começar a ler. Okay, so we are on this page number 15. Can you see it, Danny? Can you see this? Yes. Okay. So this one is the one as it says here, discover the treasure that is buried in the home. Descubra o tesouro que está enterrado na sua própria casa. And the questioner is saying, when we say from within, I'm full of infinite energy, I'm full of infinite vision, I'm full of infinite knowledge, I am the abode of infinite bliss. Then from where do those energies arise, and how can I increase them? Quando nós dizemos desde dentro, né? Eu sou pleno de energia infinita, eu sou pleno de visão infinita, eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou a morada da bem-aventurança infinita. Então, de onde essas energias surgem? Como eu posso aumentá-las? É a pergunta. Very powerful question. Where does those energies come from? You see? And Dadashri replies, if you say, I am the abode of infinite pain, then you will become full of pain. If you say, I am the abode of infinite bliss, then you will become blissful. The self is a wish-fulfilling gem, like those Arabian Night stories, the stories in Arabian Nights, you see. It becomes whatever it envisions. If you envision, I'm full of infinite knowledge, then all the knowledge will be illuminated.
I am the abode of infinite bliss. One is full of all happiness. If that can be confirmed, then that is referred to as Gnan. Can it not be confirmed? You should get the confirmation from one place or another. When you balance your accounts, when you balance your physical accounts, like in the shop or in your business, do you not get the confirmation or the bottom line, Do you not get the confirmation of it? One way or the other. In that, there are just one or two confirming points, but in this, there should be many confirmation points. There should be confirmation in every matter of life, you see, in every matter of life. Okay, let you read this. Yeah. Se você diz, eu sou a morada da dor infinita, então você se tornará pleno de dor. Se você diz, eu sou a morada da bem-aventurança infinita, então você se tornará um bem-aventurado. O ser é uma pedra preciosa de satisfação dos desejos, né? E o Shuddha falou como a lâmpada de Aladim, por exemplo, né? Das 1001 Noites. Ele se torna o que quer que ele visualiza. Se você visualiza, eu sou pleno de conhecimento infinito, então todo esse conhecimento se tornará iluminado. Se eu sou a morada da bem-aventurança infinita, alguém é pleno de felicidade se isso pode ser confirmado. Então, nós podemos nos referir a isso como o Gnan, o conhecimento. Isso não pode ser confirmado? Você deve receber a confirmação de um lugar ou de outro. Quando você equilibra suas contas, né, por exemplo, as contas do relativo, de uma loja e tal, você não recebe a confirmação disso ou não? Ali, há apenas 1 ou 2 pontos de confirmação. Mas em relação ao Gnan, deve haver muitos pontos de confirmação. Deve haver confirmação em cada assunto. One has infinite energy, you see, but it lies veiled. One has infinite knowledge, infinite vision, but there are veils lying over it. If there is money buried in the home and you do not know about it, then how will it be discovered? Então, o que ele está dizendo aqui é alguém tem infinita energia, mas essa energia permanece velada com véus. E se tem conhecimento infinito, visão infinita, mas há véus que os cobrem. Por exemplo, se há dinheiro enterrado em sua casa e você não sabe disso, como que isso vai ser descoberto? Yeah. You see, this is the beauty of it. We all were in this state. There was big treasure lying buried within our own home, and our Dada came, opened it up and showed us where our infinite treasure exists, you see. Então, nós todos estamos nesse mesmo estágio, porque nós todos temos esse tesouro enterrado na nossa própria casa, e Dada veio, abriu e mostrou pra gente aonde está esse tesouro. Infinite energy, infinite knowledge, infinite vision, you see, and infinite bliss, you see, all 4 fundamental qualities of the self that awakened, you see. Infinita energia, infinito conhecimento, infinita visão, infinita bem-aventurança são as 4 principais qualidades do ser. It begins with a very interesting thing. It says, where does it come from? You see, where does this energy come from? And começa de uma pergunta muito interessante, né? Que é de onde essa energia vem? You see, and Dada has not answered the second part of this question here in this subheading.
how can I increase them? You see, this subheading only talks about the fact that it lies inside each one of us. E ele não respondeu a segunda parte da pergunta, é como aumentá-la, porque esse tópico ele está relacionado somente ao tesouro enterrado, né? Onde ele está. Yeah, but he does answer a little bit of it by beginning to say, if you say, oh, I am in so much pain, I am so unhappy, I'm so sad, if you start saying these things, okay? If you start saying these things, then you're the first one that gets affected. And then everybody around you will say, oh, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, you know. Ele começa a responder um pouquinho, né, dessa segunda pergunta, que é como aumentá-las, quando ele dá o exemplo de quando a gente diz, eu tenho muita dor, eu estou com muita dor, eu estou com muita dor. A gente começa a sentir isso, e mais do que isso, a gente começa a afetar os outros que estão ao redor, vão começar a dizer, eu tenho pena, que pena de você. Dada gives an example. Dada says, suppose somebody very dear and loved to you, somebody that you love very much, maybe a relative that you love passes away, after say an illness in the hospital. People come and they say, oh, what happened? What happened next? What happened next? You say, this doctor did this or this operation, maybe 2-3 weeks in the hospital, and this happened. And, while you're describing, the other person is also feeling sad, and, both of you are in the sea of pain only, you see, in the sea of misery, you see. Por exemplo, quando a gente tem algum parente, ou alguém querido, alguém que a gente ama, que morre depois de um tempo no hospital, e aí as pessoas vêm e começam a perguntar, mas o que aconteceu? Aí você diz, não, aí depois passou por aquela cirurgia, aí depois fez esse tratamento, aí depois fez aquilo, e vai rememorando, né, todas aquelas dores sofridas, e aí a outra pessoa começa a sentir aquilo também, começa a sentir pena daquela pessoa, e vocês dois acabam entrando nesse oceano de dor. Né? And the other says, why go there even? Just say, he became sick, he went to the hospital and he died, you see, and be done with it, you see, you're over. It's, you see, or you say, it's just over, it's gone. E Dada dizia, para que dizer isso? Para que entrar nisso? Você pode dizer somente, ele ficou doente, foi para o hospital e morreu. Para que entrar nesse oceano de coisas? Tudo é viável. Or you say, or you try to find something positive and say, he escaped his suffering. There was a lot of suffering, but he's free from all of that suffering. What human beings happen to undergo when they're old and they're in a hospital, there's a lot of things happen to that human being, but you can say now he's free from his suffering, and then you're over. Now you've taken a very positive approach. He's free from his suffering. So the other fellow says, yes, he's free from his suffering. Now, so you've taken a positive approach, you see. Então, se você diz, por exemplo, mas ele se livrou do sofrimento, né? Algo que bom, porque ele se livrou do sofrimento, e aí a outra pessoa também vai dizer, mas que bom, então, que ele se livrou do sofrimento. E aí você consegue entrar num approach diferente, positivo disso, né? Que é isso que ele está querendo dizer sobre o poder de entrar nessas palavras, né? E dizer isso várias vezes. You see, a very, very critical thing. The moment, you see, it is sukha and dukkha. Sukha is pleasure, dukkha is pain, you see. And you see, and beyond both of them is bliss, you see. Above pleasure and pain is bliss. And you say, I am the abode, I am the home full of bliss, you see. I am the blissful one, you see. Then you become that. É ir além, né, de sukha e dukkha. Sukha é prazer e dukkha é dor. Então você vai além disso, porque além de onde há sukha e dukkha é bem-aventurança. Yeah, so if you just
critical thing is bolo, bolo. Bolo means speak. Means speak, say it. Don't just kind of ruminate over what has happened. Speak, you see. Say it, kind of wish, go with it. Say it. 5, 20, 15, whatever number of times you want to say it. The more you say it, the more that energy will flow, the more you will be that. You become what you speak, you see? Então, uma outra coisa crítica também aqui, né, é falar, bolo. Bolo é falar, é a fala. E quando você entra nessa energia da fala, quanto mais você constrói essa energia, maior ela se torna. E isso se torna tão grande que você se torna o que você fala, porque a gente é o que a gente fala. And there is a condition there, you see. The condition is become that and speak. In other words, we can't say, eu sou Danielli, and then I am sad. Then you are out. You're in the wrong field. Be that, be the self, and say what the self is all about, you see. Be that, I am that, I am the pure, blissful one, you see. Then that energy expands, you see. E aí, mais do que isso, né, é se tornar isso e falar. Então, ao invés de sentar aqui e dizer, eu sou Danielli, eu estou triste, é me tornar o ser e dizer o que é o ser. E aí, quando você se torna, entra no estado do ser e diz o que é o ser, você está completamente nesse estado e você só vai poder falar o que é o ser, bem-aventurança, visão, conhecimento infinito. See, you've had a good day in the evening. Then somebody that you really love, maybe your husband or a friend or a son or a daughter comes and starts telling you all kinds of problems that happen in the office or at work, you see. At that time, you see, you need to be that, and you need, you need to say inside, I am full of infinite knowledge, you see. Now, first you say it, therefore, even though your daughter is giving you all the problems and talking about the problems, your Gnan, your knowledge, your light of knowledge is there to look at this whole situation. You do not become the father or the daughter or the wife, you see, and be swept into her story. You can be listening, but at the same time, you should be with your full light of the self, you see. Então, por exemplo, você teve um dia bom e aí chega o seu marido, ou sua filha, ou alguém que mora com você, alguém querido, e começa a falar de todos os problemas do trabalho e entra em todos aqueles detalhes e tal. E ao invés de se tornar essa mãe, se tornar essa esposa e entrar nisso, claro, você continua ouvindo ali com toda a atenção, mas você se torna o ser, e enquanto a outra pessoa está no discurso, você está no discurso interno de eu sou bem-aventurança, eu sou visão infinita, eu sou conhecimento infinito, porque aí você se torna o conhecimento infinito e você é capaz de iluminar toda aquela situação. You see, so first the knowledge presents, you see, so infinite, the knowledge arises, the light arises, and in that light the understanding comes. So the light has to be there, and in that light the next thing comes is the vision, you see, the understanding, you see. Então, primeiro, aquela luz, o conhecimento, essa luz se manifesta e ela é capaz de iluminar e fazer com que sejam vistas as coisas como elas são. E aí, isso faz com que a gente entre no entendimento. Yeah, you see, in this understanding,
all the puzzles get solved. You see, in this vision, all the puzzles get solved. You see. E aí, nesse entendimento, nessa visão, todos os quebra-cabeças, eles são resolvidos. You see, these two have to present. The infinite knowledge comes in first, the light, then the understanding comes. The understanding lets you see a lot more than the daughter or the son can see. You see, they are the ones who are involved with the problem. You can see much more. Now it gives you, the third thing comes. The third thing comes is the energy. See? Next comes the energy, you see? Então, primeiro vem a luz, que faz com que tudo se ilumine, a luz do ser ilumine, as coisas possam ser vistas como elas são, e trazem a visão que separa tudo exatamente como é, que te faz ter um entendimento da situação, que entendendo a situação faz com que venha essa terceira coisa, que é a energia infinita. You see, and that energy, that energy is what will allow you, because the energy that is now of the self through the light and the vision will allow you to settle this file with equanimity. You remain in equanimity, and your best help comes for the file, your own file, as well as file 2 or 3, whichever file it may be. You see, this is the practical increase in the energy, these qualities that questioner is asking. You see. Então, vindo a visão que leva, surgindo a luz que leva a visão que leva ao entendimento que leva a energia a surgir, e essa energia faz com que a gente possa resolver e manter-se na situação com equanimidade. Primeiro com o arquivo e depois com o arquivo que a gente está lidando. E isso em termos práticos, é uma parte da resposta de como a gente pode aumentar essa energia. Yeah. You see, in that vision, then the fourth comes, because you see, now you start feeling the bliss. You see, you are aware, you're saying, I'm infinite. Bliss is a natural consequence of the application of all these three. When these three energies are there, naturally the bliss is there. You see, the bliss is natural. Depois dessa resolução, de chegar à equanimidade, a bem-aventurança, ela se manifesta naturalmente. Então, baseada nessas três energias, a bem-aventurança, ela se manifesta naturalmente na situação. And in that bliss, now you become aware that even though this child, this file, whether it's a son or a daughter or a husband, is very disturbed, you become aware that really inside is the blissful one. Inside even him or her is the blissful one. And now you see it with more clarity, you see? It's... Nessa bem-aventurança, é possível que você veja o arquivo, outro arquivo, seja 2, 3, 4, seja o marido, o filho, que você, mesmo que nesse arquivo completamente perturbado, que você, nessa bem-aventurança, possa ver a bem-aventurança dentro dele também. Now you may be aware at the same time that your own file is, your own file's reactions with this troubled file is very beautiful. You see, it is not, it may do whatever it wants to do because you don't have any control over it, but there will be a very beautiful interaction, you see. Human beings simply need somebody to listen to them, but they don't necessarily need any advice. Ou do this or do that, you see? E aí você vai estar consciente, vai conseguir ter a consciência de ver como a sua interação com esse arquivo problemático, ela acontece de uma maneira muito mais harmônica e natural. E não necessariamente que vai ser necessário um conselho ou algo, mas você vai conseguir ver essa interação harmônica com o arquivo problemático.
Yeah, yeah. See, this is the thing. The most important thing in here is Dadashri has opened us, showed us where the treasure is. He has taken us inside. He has shown us it lies within you. It's no longer a theoretical thing. It is a practical experience of all of us. You see, but Uma coisa importante aqui é que Dada, ele abriu completamente o compartimento de onde esse tesouro estava escondido. Então, ele mostrou para gente onde esse tesouro está, e não só em termos teóricos de, né, o que é, o que não é, mas sim em termos práticos desse tesouro. Yeah, and Dada says if there are veils, you see, even for us Mahatmas, if there are any of these veils, the veils get removed with what we just discussed. This veil can no longer be there. The curtain can no longer be there if you use these 4 sentences, apply these 4 sentences, speak these 4 sentences. You see? Então, esses mesmo que haja véus que cubram esse tesouro, eles podem ser dissolvidos com essas 4 sentenças, falando, né, essas 4 sentenças. Yeah, you don't start, speaking loudly in front of your file. I'm full of infinite energy. That is for you inside. You see, when you're on your, if it's a very heavy problem she has come with, then you go to your room and just, if you need to, you just say it. Or, if you are getting too involved in it, you go outside and just say it 25 times, you see. But now you say it in the manner that has just been described. Be that and say it. Be that and speak, you see. E é claro que você não vai começar a falar alto na frente dos seus arquivos, eu sou cheio de infinita energia, eu sou cheio de infinita energia. Mas a sua consciência vai estar no fato de que você é aquilo, e naturalmente, quaisquer que sejam as palavras que saiam, você vai estar falando aquilo que você realmente é. So what our Dada has shared with us is very beautiful today. He says, in fact, he's saying that in every aspect of interaction, worldly interaction, you will find that there is a confirmation coming. You see, it is not as if, you get a confirmation here and you don't get a confirmation here. Every aspect, this when you apply it this way, everything will kind of fall into place very beautifully. You see, confirmation. E algo que Dada compartilhou que é muito bonito, compartilhou com a gente hoje, que é muito bonito, é que a confirmação disso, ela vem em vários aspectos. Quando você aplica isso, o resultado de que as coisas se encaixem perfeitamente, naturalmente, vem em vários assuntos diferentes. Não vem aqui, não vem aqui, não. Onde há essa aplicação, a confirmação vem. You see, so this is so amazingly beautiful, because it's not something that we just recite in the Charan Vidhi just like routinely. They open up the Charan Vidhi and you just go, I am full of infinite energy, I am full of infinite energy. There is something much more beautiful in these sentences, you see, because tem algo aqui que não é só repetir as palavras e pegar lá o Charan Vidhi e abrir todo dia, eu sou cheio de infinita energia, eu sou cheio de infinita energia, eu sou infinita energia, não. Algo muito mais bonito, aplicável e prático aqui. That infinite energy has to come in front of a difficult file, and this infinite energy is what is going to allow you to settle a file with equanimity, or at least remain in your equanimity whether the file gets settled or not, you see. Porque essa infinita energia, ela tem que vir diante de um arquivo difícil. E é ela que vai te permitir resolver o arquivo com equanimidade, ou, no mínimo, manter o arquivo número 1 em equanimidade. So this is so amazingly beautiful. It is
It is a question of confirmation. So today the new word is, where is the confirmation of it? You see, you don't just keep on saying it. You see, you don't keep on just using those words, but if you look for it, for the confirmation of it, for the result, for the bottom line, the balance shit, in worldly interactions, in your reactions with other human beings, you see. Então, não é só uma questão de repetir isso ou de usar. É uma questão, então a palavra do dia hoje seria de confirmação. Aonde que isso está sendo aplicado e onde é que há essa confirmação de que essa energia vem diante de arquivos e de questões, situações problemáticas na nossa vida. When you say I'm the one with knowledge, vision, energy and bliss, you see. When I am the one with the knowledge, vision, energy and bliss, there is no force on this world of ours that can surmount you or can get on top of you. Quando você diz, eu sou cheio de conhecimento, visão, energia, bem-aventurança, não há nenhum tipo de força que possa ser maior do que isso. You see, our problem is, our difficulty is that we are using this wish-fulfilling gem in the wrong way. You see, in other words, we kind of give energy to something that is negative, you see. Então, nossa dificuldade, nossa questão é que a gente está usando essa pedra dos desejos de forma incorreta, em coisas negativas. Or if somebody that we love so much is unhappy because of the old habit, we also get swept in the current of the river with her or him. She's unhappy. Oh, my son is unhappy, so I am unhappy. You see, so we get swept along with it. You see, Então, por exemplo, se alguém está infeliz, com infelicidade ao nosso lado, a gente acaba escorregando nesse fluxo e entrando nesse rio do outro arquivo. Yeah, and that is our rag, our attachment in operation, you see. E isso é nosso rag, nosso apego em operação. But you see, rag is very beautifully settled. Even the rag, even the attachment is very beautifully settled with this Siddha Stuti sentences that Dada just shared with us today, E mesmo o nosso rag, o nosso apego, ele pode ser belamente resolvido com as sentenças do Siddha Stuti que a gente leu hoje. So, Shuddha Bhagwan, our time is up. Our time is up and our Siddha Stuti continues. In the night, our Apta Sutra continues. Our vidhis continue. You see, this beautiful, our surrender vidhis continue. You see? Então, nosso tempo está acabando, mas os nossos vidhis, os Siddha Stuti, os Apta Sutras, eles continuam. Does anybody have a pressing desire to say anything? You're welcome to say, if anybody. Se alguém tem desejo forte de dizer algo agora, pode dizer. We are so many here. We are about at least 45, 48 people here. If anybody wants to say something or share something, you're most welcome. Otherwise, we let you go with a lot of love. Se alguém quer dizer algo, pode dizer, mas senão a gente vai encerrar por aqui, com muito amor. Yeah, we just silently kind of do this. Look at each other here. Look at the Paramatma within each one. Em silêncio, a gente vai olhar para cada um aqui, olhar para o Paramatma dentro de cada um aqui. Yeah, because I know that later on today we are going to have another satsang with our Gnani, right? Some of you are also translating that, right? Are you, there is
Golden Morning Satsang coming up pretty soon, right? Yeah. Porque ele sabe que daqui a pouco a gente vai ter o Sonere Prabhat lá na Índia e que a gente vai ter a nossa tradução aqui. Yeah, so our satsang continues. So, Shuddhatma Bhagwan, highest namaskars to all of you from Danielli, Denize, Cecilia, and the group, okay? Please accept our namaskars. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Thank you very much. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.